So to singaqala, everything is okay. Mike, masiqale inkonzo. Siyayazi ke bantakwethu ukuba yi-2 hours. Sesibaninzi kwalapha. Kodwa ke sawukwenza umsebenzi kaSiya ube yimpumelelo. Kodwa nexesha libe yimpumelelo. Masiqale phaa ku-531 inkonzo. Ukomelela kothando lenkosi alutshichi. Inceba zakhe azipheli nanini. Zintsha iminiso yonke, sister. Wele benchi. Wenzenze uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Uthe wancama unyana wakhe kuphela kwakhe umzeleyo. Ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali, kodwa babe nobomi obungunaphakade. Isindo ngumthwalo ndakuninika ukuphumla. Sihlale phansi siphulaphule isifundo sokuqala. First lesson. Yes, please. Revelations chapter 21 verse 4-8. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for those words are true and faithful. He said unto me, It is done. I am Alpha and Omega,
the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But for the fearful, unbelieving, the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in a lake which burneth with fire and brimstone, which is a second death. Amen. Followed by Psalm 23. We shall stand up and sing Psalm 23. Phansi siphulaphula isifundo sesibili. Amen. Matthew, verse 25, chapter 25, verse 1 to 13, New International Version. The parable of the 10 virgins. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, there may not be enough for both of us. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegrooms arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. As the door was shut, later the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly, I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Thank you.
Ngicela i-chorus sizawuqala i-program. Le program sizoyibethwa kwase-TV. Laa nto ithi umntu wokuqala uphakanyiswa nguNdakisa, umntu wesibini uphakanyiswa ngumfundisi uSilwane. Sawenza njalo ithi yophela le program. Wathi sicela abantu akwethu sihloniphe umthetho. Ndiyayazi abantu uba usiya bayamazi, kodwa ndirhalela uba noba bayathetha ixesha labo balazi ukuba lithini. Nika umntu 5 minutes, umntu 5 minutes. Esophakama utata umfundisi uyazi uba liphelile ixesha. Sizawucela ke noba lichorus noba yintoni esizawungena ngayo kule program. Yesu wena Sizawuthatha uncedo afunde i-obituary ngobomi bukaSiyasanga. Ndicela abantu akwethu nifake iculo ivesi lenye, then ke ngonihamishe ayifunde uncedo. 225, 225. Siyasanga Lindekile Majakajaka wazalwa ngomhla ka-24 kaDisemba ngo-1980. Bezalwa uThobeka Majakajaka. Bezalwa bengabantwana abane, abafana ababini nentombi ezimbini. Amabanga wakhe aphansi uwenze eDumani Nonke Junior Secondary School. Waze awaphezulu wawenza eMthatha Technical College. Wayafunda imfundo ephakemeyo e-Eastern Cape Technikon. Kwelokuqala efunda i-Public Management ngonyaka ka-2001. Waphuma apha waya eTshwane University of Technology apho uye wafunda imfundo ze-Sports Management. Kusukela ngo-2002
kubekho 2005. Uqhubeka wafunda e-University of Fort Hare esenza imfundo ye-public admin kusukela konyaka upheleleyo ka-2019, so kunyaka wawupheleyo kude kube ku-2020. uSiyasanga wazimanya ngomqhina womtshato ngonyaka ka-2006 nentombi yakwaMasangwana emahlubini, uXolisi A. Baye bazala abantwana abathathu, intombi uXolo, inyana uUnga, nokuphela lethu lenanathi. uSiya ngokusebenza usebenze kumsango inyango ke-Department of Home Affairs ukusukela ngonyaka u-2005. Waye wanyuselwa ke ngonyaka ka-2014 wayi-Provincial Coordinator apha kweli phondo sikulo, kwi-office ye-Office Manager ePhumabolo. Ushiya ngemva inkosikazi, abantwana abathathu, mama wakhe, abantu akwabo, uPhakama, uPhumlani, uMilisa, abatshana bakhe, omalume kunye nabazala bakhe. Khumla ngoxolo Thoko, Mlangana, sohlala sikukhumbula ngemisebenzi yakho emihle, uthando nobubelo nentobeko yakho. Thatha ithuba ndibulise kolu sapho lulapha ngokubanzi, kulihle igama lomfeli nomvulamisi uKristu molweni. Amen. Umfundisi ke sexelile uba sinengxaki yexesha, we don't have a luxury of time, sifanele in 2 hours phofu ke in hours time ngoba ke i-hour yasemangcwabeni i-hour ibiyalapha ngomthetho. Ngoko ke sizawucela ezi zithethi ezibini zilandelane zizawubelekana, isithethi sekhaya utata uMngcali kunye nesithethi sasebukhweni utata uMasangwana sizawubelekana. Ophakama yophuma emva kwaso esilandelayo ive sibenye sisondele ezithethi zozibini. Ndibulisa wonke umuntu okhoyo apha ngegama elihle lomsindisi wam uYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Akululanga ukuma kule ndawo uzothetha ngomninawa wakho. Xa sisebenzisa ingqondo zethu singabantu siye sicinge into yokokuba
kuzawuqale kusweleke omdala. Ngoba kuzawusweleka umama, kusweleke utata, kulandela abantwana. Kanti ke uThixo esimkhonzayo unendlela yakhe yena enza ngayo izinto. Ndithe ukuthi ke sileli khaya sineentliziyo ezaphukileyo, ezirhulukileyo kanobom. uSiyasanga uphuma kwikhaya lakwaMajakajaka apha ekhaya, ootshawe, oomdange. Eli khaya ke linentsusa, linesiseko esilikhaya lakwaMngcali. Yiyo le nto nibona kusithiwa isithethi sekhaya ngumngcali. Oomngcali, oomajakajaka ngabantu abanye. Silahlekelwe ngenene sileli khaya. Silahlekelwe yinyana, ngumntakwethu, utata omncinci, umalume kwabanye, ukwangumhlobo kwabanye. Siya ke ukhuliswe likhaya phantsi kweempembelelo zenkonzo yase-Anglican Church. Yonke into nendlela ebethi kuqhutywe ngayo apha ekhaya ibiziimpembelelo zenkonzo. Wenzelwe wonke amasiko nezithethe zalapha ekhaya. Wade woluswa, wayindoda, waphinda watshatiswa njengoba senivile, wanomfazi. Ezo mpembelelo, ezo mfundiso zithe ke zamenza uSiya wayindoda enentlonipho. Andizungena nzulu ke kwezi zinto ngoba ndiqinisekile wonke umntu olapha uyamazi uSiya, uze kuba emazi uSiya, ezothi pay last respect to umntu amaziyo. Siya ke ebenentlonipho, ehlonipha omncinci, ehlonipha omdala, ehlonipha amaziyo, ehlonipha nangamaziyo, ehlonipha umntu oklin, ehlonipha nomntu omdala. Siya ebengaphakamanga. Ubuthi uba uSiya uyamazi, umdibanise nomntu wakho oyitshomi yakho, uSiya uzamhlonipha, amthathe ngale ndlela akuthatha ngayo wena. In fact uSiya ebede abe ngumhlobo ngaphezu kwakho, ngoku umintrodisileyo kule tshomi yakho. Siya ebethobekile kakhulu, siyamazi. Siya ebethi xa uthe wamqhwetha ecaleni uthi hayi tshawu, buyisa unyawo. Athi hayi ndiyaxolisa mkhuluwa, bendibiza mkhuluwa, ndiyaxolisa mkhuluwa. Siya bethobeke ngendlela engummangaliso, ingengomntu okhawulezayo ukuba nomsindo. Siya ebeluthanda uxolo kuyo yonke into ayenzayo, kuyo yonke indawo ahamba nahlala kuyo bekukho uxolo. Uyabona naba abamelwane bakhe balapha. It's a sign yendlela ebehlelisene ngayo nabo phayana. Siya ebenothando kakhulu. Siya thandile kusithobeka. Thandile umama wakhe uSiya ngendlela engummangaliso. Abantu balapha ekhaya bonke bayayazi loo nto. Abahlobo bakaSiya bayayazi. Bagci uyayazi ndlela uSiya emthanda ngayo umamakhe. Bakhala ifowuni kamamakhe nobuphi, Siya bechuma atake khangela umamakhe uba kwenzeka ntoni. Siya begoduka oko.
bonakalisa ukuthanda kwakhe ikhaya lakhe. Siya bebathanda abantu akwabo bebonke. Uqinisekile nongazange wababona ubabonile namhlanje wabazi uba oh ngulo kuthiwa nguPhumlani, ngulo kuthiwa nguSisipakama lo, uyabazi bonke namhlanje. Usiya thandile umkakhe kakhulu. Ubukuhlale noSiya kancinci kancinci bethetha nomkakhe for me. That is a sign yothando. Kancinci kancinci kodwa ngcono ungabayafowuna nge-video call sisemithingini. Uzayiphendula uSiya ungacingi uzawulinda wena kanye athi uzawuqhubeka athethe nabantwana bakhe nge-video call. That was a sign yothando ebenalo kwifemeli yakhe. Siya bengumuntu okhutheleyo ngengqondo nangokomzimba. Siya sebenzile kokwabo. Siya usebenzile emsebenzini. Uzawuthetha emsebenzini singena apho. Kodwa ekhaya simbonile eququzela. Esenza yonke into, ncedisa ukwakha umzi, ncedisa ukulima, ncedisa ukufundisa abantu akwabo. Akaphelelanga ekuncediseni ukufundisa abantu akwabo uSiya, ngoba beyithanda inkqubela phambili nenkcubeko. uSiya bethola abantu esitratweni abafundise. uSiya bekunyanzelisa uba ngofunda uba ungumntu oseqala kwakhe. Abantu abasebenza naye apha abayaziyo abasesikolweni ngenxa yokunyanzeliswa nguSiya. uSiya befunda nangoku. Ebengumntu ke onjalo oyithandayo inkqubela phambili. Engumntu okhutheleyo ngengqondo. Ngo-2019 Siya undibonise umhlolo xa bendizibona ndindedwa ndizawukwenza umgidi wonyana wam. Wabusiyela apho esithi mkhulu ufuna sithini? Mkhulu siza kwenza ntoni? Uthathile lo mcimbi uSiya sowuqala ekuqaleni kuka-2019 sade sayokwenza umgidi nge-14 kaDisemba. Siya yayinguye ophethe iqondo, yayinguye omnandisayo, yayinguye ovuma amagwijo, yayinguye owayendincedisa ukuhlamba laa ntwana. Yingqondo ke leyo nenkuthalo emzimbeni wakhe. Siya ebeliqhula, ebengumntu apho akhoyo efuna into yokokuba ngamaxesha onke makuhlekwe. Lahlekelwe ke kubuhlungu, buhlungu kakhulu, kodwa ndiyathemba into yokokuba abantu akwabo Phakama, Phumlani, Tsolo, wangawumoya kaSiya wothando noxolo nobunye nenkqubela phambili ungahlala ukhona phakathi kwenu. Andifuna ukuthi phakathi kweli khaya, phakathi kwenu. Nize loo moya niqhubeke nawo niwusebenzise, eli khaya liqhubele phambili egameni likaSiya. Siyavuma ke kuba singamakholwa sileli khaya sithi sinikela konke kubawo. Nguye owaziyo, nguye ongumqali nomgqibelelisi wobomi. Inkosi. Sisungena tata, sisungena siziba sacula. Simhloniphe nje utata ube ngumnikazi wekhaya. Yiza tata. Okanye sababa ayitha mzokwazi unyuka. Hayi nyuka tata. Simhloniphe nje utata ube ngumnikazi wekhaya. Ramjwi. Mandibulise kweli khaya lakwamajakajaka namhlanje. Ngale mini ikhoyo namhlanje kwekhaya. Abefundisi nomama bekhaya nabantwana bonke abalapha, nabantu bonke balapha kweli khaya. Iinkosi zonke zilapha usizibulise igama elihle lenkosi. Amen. Thetha kumkhwenyana wam nabazili ndingabalibalanga, nam ndingumzili ngokwam.
Inhliziyo yami ibebuhlungu kakhulu xa ndiva le ngxaki yomkhwenyane wam. Ndacinga indlela umkhwenyana wam ebenobubele ngayo, ebenembeko ngayo, engandilibali noba selapha adlule kum azondibulisa babazalwa ndisaphila. Sibuhlungu ke bantakwethu kakhulu ukuhanjelwa ngumkhwenyana ngolu hlobo lubi kangaka kweli xesha libi. Libi eli xesha sinalo. Seketshilo ke umphathi-nkqubo wathi apha akufuneki uba umntu atyunjuluze. Asinawutyunjuluza bantakwethu, besifane uba siyantyunjuluza apha kulo mkhwenyana. Umkhwenyana zange abe nengxaki nakwelaa khaya, zange abe nengxaki umkhwenyana. Ngumntu onobubele lo, onembeko, onentobeko. Oba uxakekile ayithathe ingxaki yakhe ayifake kuwo. Njengobazali bufuna ukwenzelwa ntoni? Uvuka ngokukhawuleza. Ukuba uThixo ke madoda ubonile, sizawuthi uNkulunkulu so nani bafana bengenabekwa ke lo mfana kulo. Likhulu eli gama libeka lana uba ningayeki. Uthixo ukhona madoda, uThixo uyathatha ixesha lakhe, akashiyi luze. Nani madoda isebenze ekhaya. Umama wenu nguyelo, umakoti wenu nguyelo, zonke ezi zinto zixhomeke kuni kweli khaya. Sibulela ke madoda nemini le siyifumene kobutititi bungaka kule meko ikhoyo phandle, sikwazi uba sithethe ngaye ngelizwi umntana wethu. Enkosi. Nkosi, khona bakubulela, sobulela. Ngicela kulunge isithetho semsebenzini sakwa-department sakwa-Home Affairs. Size ngaphambili uMabhulu abe elandelwa nesiti therapy zecankwane zozibini, zima-therapy sikhawuleze naso sizawubetha umzibembe. Cela phambi sekho umzibembe. Singenise, singenise ezulwini lakho. Singenise, singenise ezulwini lakho. Mandibulise abefundisi, ndibulise ikhaya lasematshaweni oTokomalanga noMlanga, ndibulise oogxa bam ngokwasemsebenzini besikunye sifukuza nabo nale ndoda. Ndibulise izalamane zeli khaya, abahlali ngokweendawo zabo ezohlukileyo, egameni lenkqubela eyayithandwa yile ndodana yasematshaweni. Intliziyo idandathekile, mntakwethu lo usebenze nomntu othatha igxathu emsebenzini ube uzalana naye. Nam ndingutshawo, ndinguTogu, igama lam ndingugcinile Mabhulu. I first met Siya in 2009. Bangixolela abahlali kuba lo mngcwabo umanyelwe ngoogxa bakhe abesebenza nabo ngaphambili kwilizwe lonke, noogxa bakhe, izihlobo zakhe zabantu abasuka nakwamanye amazwe. Xolise kakhulu. While I was working for the then Minister of Home Affairs, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, as we were to recruit for a personal assistant, the PA of the minister, the then new chief of staff, had already invited the labor union presence at the interview to serve as the usual observer. The representative who later joined us was a tall,
slim, dark-complexioned official, beautiful young lad who was so talkative and rather full of expression. In his talkative demeanor, his references were more on how the department can take itself out of the specter of horror affairs at the time, which was a negative defining measure of the Department of Home Affairs, so bad that no one would like to be associated with it. That moment of incidental encounter with him was coinciding with the robust discussions at the minister's office of how the department could be salvaged from the morass of decadence it was finding itself in Kobozwe. As the minister in the department had no much time in executing its explicit plan of the National Population Register campaign, among others, a National Campaigns Coordinating Unit, NCCU, had to be established with myself and the then political advisor, Busi Nkapo, to look for candidates to man the structure. Of those to be recruited by me, in a long drawn exercise of searching, thinking of suitable candidates, I landed at that gentleman, the Nehau Labor Union shop steward, Mr. Siyasanga Majakajaka, who had displayed innovative indulgence beforehand at our initial encounter. At the time, I did not know where he was from exactly at the Eastern Cape. What attracted me to him was the unrivaled enthusiasm and zest and the readiness to work. Through his illustrious thinking, sharing it with his collective, that would be subsequently endorsed on a number of occasions, he soon became a center of attraction to a point that we had to jostle for his attention. Most particularly between myself and Mr. Nkapo, because of his quick wit. Amenability is always prepared, and interpersonal relations. Sia would find himself tasked to work in all of them because of his ease to work with ordinary people with utmost flexibility. Through his collaborative work and workmanship, the NCCU executed its work with precision, establishing Home Affairs municipal stakeholder forums through the length and breadth of the country, paying oversight visits to the Home Affairs offices to conduct inspections on the basic requirements that render an office of government a center of optimal service delivery to the people. At the time, many of the offices and their staff were responsive to the call of the day to be responsive to the transformative agenda of the department, while some fraud and corruption were the order of the day. Usiya awuqale umsebenzi soze kungavumbuluki imanyundululo. Uyaboniswa ngalo lonke ixesha unomoya nje ebenawo awuphiweyo ngabadala bakwamdangele bakalaganda. Just before the then Minister of Home Affairs, Dr. Ngcolosi Zuma, was appointed the AU chairperson in Addis Ababa, eventually to take up the post in 2011, I was appointed the provincial manager of the Eastern Cape with her full blessings, as the province had not had consistent leadership or manager for a long time, prone to all sorts of mischief. When I finally landed at the province at the end of May 2012, I soon realized the persisting lack of synergy within my office, despite efforts of harmonizing. The provincial office, either as lacking of workmanship arising from disunity that was notable, characterized by a great deal of provocateering and sabotage flowing from certain quarters. When the efforts of harmonizing the flock were not succeeding and not forthcoming, I thought of the abilities of Mr. Majakajaka. Simultaneously, at a time, his nuclear family wanted him to relocate back into the province to be closer. Of course, the offer and the invitation from the provincial manager to come and assist with a challenge that required his talent prompted the transfer that had to take a bit of a while before it could materialize, manifesting some elements of deliberate delays.
but the constant exertion of pressure finally made it to happen. He joined us in the year 2014 as an assistant director, ASD, full of energy and willingness to work with fellow colleagues. It did not take him long to find his niche, his place among the colleagues in the office, and quickly served to be a bridge for all the unsettled and troubled fellow workers who were notably denied link with the provincial manager. He noted that staff were divided into small pockets of factions attached to certain individuals. As some of them grew to trust him and confided on him of the mischief and misdemeanors that were taking place behind our backs, he facilitated and organized social gatherings like the great historical events with the likes of June 16 uprisings, where we would share our grim experiences of the apartheid times as the class of June 16, 1976. Birthdays conspiracies would be managed by him to surprise one among ourselves on a particular day. In order to rejoice together as colleagues and to revert to work, in those sessions, he would serenade us with his melodic baritone, with which he would burst into a song that would be followed by everyone entertaining a colleague, while entertaining ourselves as well. At each of our personal birthdays, his and mine would surprise each other with presents of lasting value to each other. I would like to read just one. He bought me this present, among many he had had, this book, The Lusaka Years, 1963 to 1994, the ANC in exile in Zambia. He writes, it is his own writing, Ndange, you are my mentor and supporter in every sphere of life. I am indebted to you beyond repayment. Chawe, I do hope that you don't think too much about the past or where you are, because I believe you are destined to be great. However, the book is for you to reflect and understand that ingxaki zasemsebenzini zinokufika, azinakufika kodlule kuzo, ezaye zafika zadlula. You are at a turning point in your life as compared to life lived at exile. Lusaka, Lusaka, New Zealand, Lesotho. Happy birthday from Siyasanga Majakajaka. He signed it on the 12th of January 2018. Thando lwakhe uMdange lwalunje nakuwo wonke umuntu lalingaphelelanga futhi. With his passing on, we do wonder who would take up on the initiative that Mdange would not fail to serve a colleague. In all the sporting activities around the province, Sia would represent the provincial office at all times and encourage everyone to come along with him. At wellness health sessions held, he would be so exemplary by always presenting himself to taking all the necessary health tests. As he took on all these initiatives, Sia was consciously building social cohesion amongst ourselves, as he realized it was absolutely lacking at the office. As time went by, we grew to revere and respect and appreciate each other's individual being at the office through his conscious efforts, and was proud of it. By the same token, Sia was not doing all of these things to earn cheap popularity or recognition. There is one thing that he hated most: fraud and corruption, and was vocal about it. Through whistleblowing, the provincial manager would receive tip-offs
of fraudulent activities at the local offices while busy at meetings either at head office or elsewhere around the province, and would channel them to Siya with immediate effect, who would leave everything to rush to that particular office to pounce on the misdemeanor. Ungene kwenye i-office wafika omnye wogxa wethu eme ne-foreign national bebuka ifoni, wema emva kwakhe wabuka, wabuye esixelela into yokuba le official yayiboniswa impahla ezawuthengelwa zona ngenxa yobu bumdaka benzayo urhulumente. Bajijisana kwanzima, yaba mayintsini indoda ibinamandla la ingoyiki. Bathe bejijisana njalo yathi i-foreign national, angeze ndiphinde ndiyixolele, yathi I will kill you. Sithathe ilizwe lethu sizophathwa kakubi ngabantu bokuhambela. Umsindo ulala esenawo umdangi, siyile phofu kule ndawo asebenzela kuyo. The brevity with which he executed the confrontations with the foreign national and the official, catching them in the act, would be so incredible. The man had a big heart and a big nerve for his country. Would those daring officials relent from such despicable acts? No, they didn't. Instead, they would continue to do their dirty work against the department and would find ways of conspiring against him, collaborating with others at our own office to frame him up, but to no avail. Bamnachile abaninzi kule office kanye besikunye. Usiya umanxeba umqolo wakhe ukwentshile, kodwa khona umzuzu apho wakhe wanikezela khona kuba yena ebengumxhasi karhulumente wakhe amthandayo. Instead, Siya was a hardy soul and a hard nut to crack because he loved his country and its people. The communities of the entire Eastern Cape have hugely lost from the untimely passing of Siya. One among them is the SABC Mhlobo Wenene radio announcer, 12th down program of Mrs. Khwekane, who would wake up Siya at 3 a.m. to be on air with Mhlobo Wenene listeners, beset with numerous problems that relate to Home Affairs Department. The impassioned responses from Siya, resolving their respective problems and educating them about Home Affairs, reaffirmed the activist nature of the department and therefore restored hope to the people of their own caring government. Ithe omnye uDDG olapha kwi-provincial government wathi lo mfana kuthiwa nguMajakajaka uba ku-12 down usebenza nawo. Ndithi ke mna ke ewe nkokheli, athi yho siyazifuna ke ii-officials ezinjengayo kuba indlela abonakalisa ngayo into yokuba akathetheli isiqu sakhe, uthethela umphathi wephondo obathandayo abantu, bafuna ugcinwa abantu abanje. Xhelekile xa ndimxelela into yokuba uSiya ushiyiwe. This impassioned initiative at his hands did not only end with Mhlobo Wenene. Most community radios around the province were demanding his turn to their respective studios. For all of this, Siya deserved an accolade, or at best, the performance bonus, but never took advantage of it, despite putting pressure on him to provide evidence of all excellent work he was doing for the department around the province. The implicit or silent response to it would be that he gets so immensely busy and forgets to file or record the incidences of his personal performance, such as selfless and a humble demeanor characterized by this man. Mr. Mnunu, his greatest acquaintance, one offered the leadership at the province, has tried so many times over the years to persuade him to put together the record of proud achievements he pursued for the benefit of the department. But zange yenzeka loo nto kuba uSiya yena into ye-material ibingeyo nto yakhe,
into yemali ibingento esenhlizweni yakhe. Into esenhlizweni yakhe kuncedisa uluntu. Lo mfo uze ne-idea ye-learnership i-TVET colleges ukuthi masincedakale. Usiya, he was the one who was handling immigration services issues at the office, and he related to the foreign nationals with great respect. But the one with illegal documentation taking chances with him, akakwazi uphuma kula office engabanjwanga, ebizelwe i-immigration official. Ebesebenza with all the higher education learning institutions, trying to make sure that the capacity of the teaching staff is always there all the time. Prof joined esebenza kunye ne-agencies, security agencies, ezingabafuniyo abantu abamele abaphathi babo. Kodwa usiya ngenxa yegxathu lakhe namandla akhe ebesamkeleka nakweyiphi na i-platform emele mna. Ebengena ku-Eastern Cape Legislature acacise konke kufuneka kwenzekile. Okay, thanks for goodness. The deep human nature, epitomized by a deep sense of love for the other, can best be described by the theory dubbed the wounded healer, which assumes that the conditions under which one grew do shape the ultimate personality that lives the life with others. Others, as they grow, may be subjected to abject poverty, but the antithesis and the disparities, problems of life, channel one to take positive social stand in life, and would not like others to go through the same rigors of bad situations one went through. Usiyake was a living example of that. Khulele bugcwayibeni, esisokola, mamchawe, eqiniseka into yokuba abantwana bakhe bonke baya kuxhamla emfundweni. Khange imlimaze loo nto, into nayo imfundise ukuhlonipha abantu njengoko isithethi sekhaya sitshilo. He would go out of his way even for an enemy to lend a helping hand. In broad terms, Dange was a wounded healer. He had been wounded before, but the searing wounds he suffered transformed him into a brilliant father, a husband, a colleague, and a social activist. The amazing business acumen in him surprised many people around him. It could be based on extensive, wide-ranging network that's ahead with the country and abroad. Bungayazi busiya olulwazi lungaka uluthatha. Akafuna ukubona usengxakini, uza ne-solution. Siya uGatsolo ulufezi. I-birthday enzamnika yona tata umfundisi. Ngosuku lwakhe eyokuba amaqabane ebehamba nam noSiya namanye abroad kwafuneka simenzele iskipa sakhe esiza kusithengisa, sisithengise sitsawugqiba sizisa imali kumama wabantwana bakhe ukwenzela imfundo yabantwana bakhe iqhubekeke badlule nalapho yena ebefuna ukuba khona. Umoya wakhe ulale ngoxolo mdankathile ogula ganda zanzolo. Umthomkhulu madoda bethilekile qhawe nakadokongqondokhoda sizwe sakwadoko phaloni kakhali kakhulu nizosula inyembezi emehlweni ngoba okwakalobu nje kuyadlula niduduzeke ulahlekele umswase Ngcolosi ulahlekele umswako Tsolo lilahlekele liswe ngabanzi
namhlanje xa silibeke qhawe sithi ningakhale simathonsi nithuthuzele kuthixo nani uthixo nithwale uthixo menani. Mntakwethu ndiyacela, we don't have luxury of time. We do not have the luxury of time. We need at least 5 minutes each. Asinaxesha ngokomthetho yi-hour apha yi-hour emangcwabeni to make 2 hours ngokwe-regulations. We do not have the luxury of time. Ndicela kwangoku ndisame kule ndawo ezazithetha ize-tribute apho kubhalwe bathathu abadibana ozawuthetha 1, apho kubhalwe babini badibana ozawuthetha 1. We don't have luxury of time. Enkosi. Ngibulise abazili ifamily kaSiya, ngibulise unkosikazi kaSiya, umama kaSiya, nawo umuntu olapha entendeni igama likaYesu Kristu, inkosi yethu sonke. Ngingumbuyekezo kaNontanda mna osuka kwelaa cala lapha eMthatha, but ndikalapha kuTsolo esigabeni. Ndizothetha ngoSiya nerabhi. But uSiya ininzi into endingayithetha ngayo esikolweni, ekukhuleni, ekuculeni, kwirabhi, ekusebenzeni kwakhe. Sine-message apha esiyibhalileyo. Ndicela ukufunda yona ukonga ixesha. This is to Siyasanga Majakajaka. How do you measure someone's dedication, contribution and achievements in life, especially in sport? Siyasanga Majakajaka loved rugby from a young age and excelled in sport, regardless of the sacrifices that he had to be made and limitations that disadvantaged communities always have to deal with raising us. Siya had to make sacrifices and deny himself many pleasures of life to live his dreams, to respect the commitment he made to his teammates, and to be a respectful member of his community. His understanding, optimism, flexibility, discipline, and goal orientation in rugby was the foundation for his success in his chosen career in service of this country. We know that Siya was, like in rugby, successful and respected South African by his superiors, his colleagues, and his friends. His love, enjoyment, and dedication to the sport outweighs by far his achievements. One often wonders if a talented, dedicated, and positive young rugby player from our region would not have been a star, should we not have been deprived of fair opportunities because of cultural discrimination and being denied equal recognition. Those of us who shared this short life learned from Siya to dream, to be dedicated, to be positive about the future, to be kind, and to do good. All of us will recall a time when his presence put a smile on our faces. On the rugby field, he displayed an attitude of nothing is impossible. We watched him play from under 13 up to the different age groups until he was selected for Transkei senior team. He was a reliable and valuable member of the Hippos team, that is the Transkei team. He was so proud to represent his people and to play for his teammates and coaches. He was so proud to wear the colors of the then former Transkei, the Hippos. He preferred to present UNITRA at the Usasa game, even though he was at Eastern Cape Technikon. And he did by issue on the rugby field with his friends. He brought great honor for the institution when they won all their matches against tough and bigger institution. He was also part of the team that was awarded the trophy for discipline and dedication the following year at the same tournament in Pretoria. It is with a shocking sadness that we recall his contribution towards rugby.
Sia leaves behind friends he had amongst the rugby fraternity and loved one. It is with fond memories that we shall remember his friendliness, his sincerity, and his respect for all humans. For us to accept the inevitable is hard. For us to move on, knowing that life is not in our hands, and to accept God's will. In a challenge, is a challenge. Sorry, God will forgive us when we mourn the death of such a fine person. May Sia's soul rest in peace, knowing that he touched our hearts while he was still with us. Usia Usweleka currently serving advisory board of the Eastern Cape Province. Kwirapi, busy transformation akululanga. Kusekhona into ekuthiwa zii-quota systems. Singekababoni abantwana bakuTsolo noNgcolosi noBizana. Asikazi ubabona because the system allows abelungu into yoba kube lula for them to get into the team. Usia was a link between us and the politicians. He was well connected. He did a lot for his community. He believed kumntana wasezilalini he would like anqabe nesenti yakhe yokugqibela. There's a lot that we can say about Usia on the field. He was a soldier. He loved the sport. He loved everything. He honored everything. He dedicated his time to everything. In honor of Irapi, as Transkei Rugby, but on behalf of the Rugby fraternity, we made SCC4. The value of any amount also doesn't matter, but because of the contribution kaSiya, because Siya xa behlala ePretoria besikwazi uthumela abantwana abasuka kwiTranskei besiya kwi-trials, afika bahoye bahlale kwakhe singakhuphi nesenti. We've got players that played the provincial teams kwezaa ndawo because of Usia. Because ubuthatha umntana umfake ebhasini, uthatha umntana umfake eteksini, Usia will provide everything from his pocket. Siyabethwa ke emakhaya ngamakhosikazi wethu because uyibuza uba uduze nantoni kule rugby yakho. But ekugqibeleni kosuku kumnandi ujikelokha umntana womuntu omnyama. Ngo-2004 sithengela umntana iKentaki usithiwa is2 waseMount Fletcher babheke eFree State bayodlala. Umntana zange awutye because uyaqala udibana nosithiwa is2 ugcinele umakhulu wakhe uzomthathela imali. These are the things that we go through ebomini. So sizama ukuthi ke ifamily kaSiya siyabulela ngoba bathi basinike ithuba abe nathi besingahambi sidlala sisenza zinto zimbi okanye simosha abantu, but besizama ukuphuhlisa isakhono somntwana womuntu omnyama. Ngalo mazi siyabulela, sizocela unikezela kwifamily esisipho. Usiya was the center, he was tactical, iskill sakhe xa iphethe ibhola ubujone ngapha sucinga uzoya ngapha uya kweli cala ngajongana. There's a lot that we can say about him. Inkosi kakhulu. Cela sifumane uncedo mthongana osandisiwe nohonono. One of them will talk, not all of them. Siyasanga Majakajaka. Ngcolosi isihlobo seSolomon ezilapha namhlanje. Ngemini igama lam ndinguncedo wabomthongana. Ndizothetha apha ngomzala wam.
Kodwa ke indlela esikhule ngayo noSiya sikhule njenge brothers ngoba omama bethu basikhulise not as abazala but as brothers. Ndithe ka ndicelwa likhaya lathi lifuna uba ndithethe ku-tribute. Nandixolela abantu bakethu ngoba ke sinezihlobo ezingathethi isiXhosa ndizawutsiba ndiye kwisilungu. I googled what a tribute means and I found this definition that it is a noun. It is an act, statement, or gift that is intended to show gratitude, respect, and admiration. Ndithe ndawufunda la magama, I had a picture of my brother because not only did he embody what we term in our family as love and encouragement, he also embodied everything that we could want to give to a human being to want them to succeed. When you looked at my brother, you wouldn't believe that he came from the hardships that he came, because he never allowed them to define the man that he has become. That is a testament to umakazi. Intsebenza yakho ndombentle iyabonakala kulo nyana umkhulisileyo. We are proud to be associated with your son because of your hard work. When you spoke to Siya, he was the type of person uthi kawuthetha naye akujonge ngathi akekho into abomini. Ujongene nawe cha ingathi uSiya nguAdam wena nguEva and uyawuthetha wanele. He was the type of person that when you engaged him, he gave you his whole heart. Not because he was trying to be nice to you, but because that was his natural standpoint in life. As brothers and as family and as friends, we also try to embody what he represented to us. And as we grew up to be men, he continued to show the example of how a man should behave, how someone with love should carry themselves. That was no more evident than when I saw him interact with his beautiful wife, his children, and his brothers and sisters. If you ever wanted to see the measure of a man, look at Siyasanga Majakajaka. The way he engaged with people that he held close to his heart showed you the way that us as human beings strive to be together. As a family, we are broken because we have lost a giant that can never be replaced. I cried today on the way here because I wanted to understand why God would let this happen to our family. And I could not come up with any words of solace. But then, as if God was talking to me, a song came on the radio. And words of encouragement began to flow in my heart. And I understood that what my brother would have wanted was not a day for us to mourn. What he would have wanted was a day for us to love each other more, to look after each other more, to care for each other more, to do the things that we need to do as human beings to ensure that we all come out of this life well. But most of all, it is a time for us to make sure that we succeed in our life. In closing, I want to read just a short snippet of the song because it gave me insight on how my brother would have handled a day like this. It gave me understanding of why he was the person he
he was and how he carried himself. It reads as follows, as I quote: "Sight beyond what I see, you know what's best for me. Prepare my mind, prepare my heart. For whatever comes, I'm going to be ready. Strength to pass my test, I feel like I'm so blessed. With you in control, I cannot go wrong, because I know I'm going to be ready." These words I share with you because they gave me comfort and solace of the type of man that today I say goodbye to, physically for the last time. But as a family, we know that we will carry on his memory. Kusuya would not want us to miss him, but he would want us to remember him, to remember his good works, to remember to love one another as he has loved us as a family. With these passing words, I thank you for coming to share this special day with us. And we thank you for your support. But mine is not to thank you. Mine is just to open up my heart and say we as a family, we appreciate the faces we see in front of us. Umalini okanye uPatrick nawa umalini ngube mina ukuthi manje wena angoyike wena angoyike wena Inkosi kakhulu. Owami umsebenzi mncane kakhulu. USiya ngumfana esikhule kunye apha elalini kokuqala. Phaa kokwabo ngaphesheya. Bekuba phaa kokwabo emva kwendlu kunoplityo uJomo nango apha. Ibe ngukotso phaa phantsi kaBlok lona faji. Ibe ngulitha uthanda. Ibe nguphakamisa lokho kuba sifathule phaa kokwabo. Sidlala sonke no-Ansiwe wesininzi waphaa komkhulu. Umkhulu. Apha ngasentla kwethu kukhona oPhumlani, umfundisi lo lapha eceleni ngabomfundisi Ndakisa. Kukhona oKhen, oJomntaba, omabhotololo. Ngabakhulu abebekhona ke lapha entla kwethu apha. Yiyo ke mhlawumbi nalento yoba ingelonyala, ingeyonto imbi yokuba sibone uSiya engcwatywa ngumfundisi uNdakisa. Ngoba uSiya ebeyithanda embrace i-success story yaseSt. Cuthbert. USiya ke nyhani sikhulile ke safunda wabheka ke eTurkey ndabheka eSt. Patrick's. Saphinde sayodibana eBhunga eTechnical. Ufika phaa kula nyaka ndim-SRC president phaa esikolweni. NoSimoyi abiya lo bethetha apho werabhi. Ebebe lapha noSikwabo. Bafika ndingupresident we-SRC. Sifike uSiya siyasazi sakhono sakhe ngoba ungumntu werabhi. Simhlalise nenkosi uRhanuka eRes. Kubekho ophiko lomzongqumza omwekezi osijasene. Sibagcine phayana bahlale. Badlala irabhi. USiya uba ndikhumbula kakuhle wayekwisikwati esasihambe siyodlala simele Eastern Cape Technical. Beyodlala eRhawutini baze babethwa ngo-3-0 yiWits University kuloo Trinil, abantu bengayibelieve because ingathi sisikolo sesoka. That's how capable they were in that team. USiya waseTechnical uyadutyulwa. Ehamba noSimoyi lo wawo phaa ngasemva. Wancedwa ifowuni yakhe eyinkulu bayaphatha ziNokia. Wancedwa yekadutyulwa apha kuyo ayadlula imvubu. Ndithi ke kuye ke Siya ngamele ke mntakwethu. Upresident ndim asiqhawuqhushulule.
bendibiza mass meeting ibizana mass meeting ngasenza itoyito yapha esikolweni kuphusa wetoyitoyi ukuba niyabona phaa etechnical ngoku xa ubheka evillage kukhona i-high mast lights phaya sazincediswe ngusihamba kweduty asakumen's ball ke mbizana sisuka phaa kusebusuku asebadibana le ngxaki ke ngoba ke ilula qhushululwa into engenamsebenzi leyo xa bezazibane ziphaa abantu abazazi okuthiwa yimavuso 1 nemavuso 2 nemavuso 3 xa ngenxa into kakudutile usiya lo sakholwe qhushululwa sikhulile ke nosiya apha elalini enye into sisemtshatweni kwathanda okanye umendiso whatever that was kubekho umbizana lo kubekho umbizana sidibane into yakuthi uba heyi ilihlala kaliphela apha kuyo hayi umbizana enye into abazalane ungumntu olihlo lakhe olihlo elihlalayo komjongile ndibone imjongile leya kuthi ndibone ndumzela naye phaa ndithi kwaqala ukulunga ndaqonda uba kuqale xa isuka xa ndimbona ehlula phaa ecaleni kwasekhaya ebuya ephethe imali eninzi ebepokothini uyothi kum ndiyibekile ideyithi nombizana sathi ke qhuba ke ucwangco lo is as old as their relationship nomtshato wabo hayi andizuyiphendula le ithala kumfika andizuyiphendula yonke into inexesha layo akufunekanga zibe sizileqa funeka sileqe thina ezinto so that's how close we were sakhula nosiya sazodibana ke nalapha ecaweni wakwanxitywa ubudodana kusebusuku ngepasika enxitywa ngumfundisi uqoloka he was very eager to know and learn uba le nto ithi Bernard music yintoni na ngexesha elifanelekileyo ke xa beku ixesha belikhona bese kuyicaca